SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. රින් සුපිරි එලියා වෙළඳපොලේ අඩුම මිලකට රුපියල් 160යි. Tonight, who bears the blame? Government and opposition parliamentarians trade blame for the Kenya Ferry tragedy as State Minister points out illegal municipal council approval. No truth. Electrogas officials refute claims by former CAA chief of gas ratio change being the reason for recent explosions. Changing the rules. The government does a U-turn on chemical fertilizer and pesticide imports and announces new rules for subsidies. Open for business. The new Golden Gate Kalyani bridge spanning the Kalyani river open for public use today. All this and much more coming up on this Wednesday, the 24th of November, 2021. Fair and Lovely will alut nama then Glow and Lovely. Fair and Lovely then Glow and Lovely. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Shanella Fernando in your top stories for tonight. Government and opposition parliamentarians sparred on who should bear the responsibility for yesterday's Kenya ferry disaster that claimed the lives of 6 children. With the opposition blaming the government for the disaster, State Minister of Rural Roads and Other Infrastructure Nimal Lanza accused the Sri Lanka Muslim Congress-aligned Kenya Municipal Council of illegally approving the setting up of the ferry service, despite the Road Development Authority refusing to approve the project. He added that despite the authorities' insistence that Kenya residents use the 3.5-kilometer alternate route provided until the completion of the ongoing bridge construction, the Kenya mayor had illegally granted approval for the ferry sans any safety measures. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව කලපුවරා ගමන් කරන කාලයක් තිස්සේ අනාරක්ෂිත ලෙස බෝට්ටු යොදා ගත්තා. ජනතාවගේ එකම ඉල්ලීම උනේ ඒ පාලම අදලා දෙන්න කියලා. යාපාන් රජයේ කාලෙත් මම හිතන්නේ විවිධ ඇමතිවරු ගිහලා මුල් ගාලා තිබ්බා. නමුත් ඒ පාලම අදා ගන්න බැරුව ගියා. මට විශේෂයෙන් අපේ ආණ්ඩුවේ විශේෂයෙන් අපිට සහයෝගය දුන්නු තෞෆික් මන්තුමා මගේ ඉල්ලීමක් කළා. ඒ කින්යා ප්‍රදේශයේ තියෙන දැවැන්තම ප්‍රශ්නය මේ ජනතාව අනාරක්ෂිතව පාරු වල යනවා ඒ නිසා පාලමක් අදලා දෙන්න කියලා. ඒ පාලම් 3ක් හදන්න තියෙනවා. ඒක එක පාලමක් පටන් ගන්න මුල්ගල තියලා වැඩ පටන් ගත්තා. එතකොට මේ පාලම අදන් ඉස්සෙල්ලා විශේෂයෙන් 2020 නොවැම්බර් 24 වෙනිදා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රැස්වීමක් තිබ්බා. ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න සියලුම දේශපාලන අධිකාරීවරු සහභාගීත්වයෙන් ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා සියලු දෙනාම ඒකමතිකව තීන්දුව කළා 2020 නොවැම්බර් 20 වෙනිදා මේ පාලම් අදලා ඉවර වෙනකන් විකල්ප මාර්ගයක් විදියට කිලෝමීටර් 3මාරක පාරක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට RDA එක අපි අමාත්‍යාංශයක් විදියට අවසර ලබා දීලා තිබ්බේ මේ පාලම අදලා ඉවර කරනකන් කිලෝමීටර් 3මාරක විකල්ප මාර්ගය හදන්න. හැබැයි මේ මාර්ගය ඒ ජනතාව සමහර අය පාවිච්චි කරද්දි තමයි අනාරක්ෂිත ලෙස මේ පාරුව සඳහා අවසර ලබා දීලා තින්නේ. අපෙන් RDA එකෙන් අවසර ඉල්ලනවා කින්යා ප්‍රාදේශ සභාව පාරුවක් දාන්න. අපි පෑදිලෙම කියනවා පාරුවක් දාන්න එපා අපි අවසර ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඊළඟට කින්යා නගර සභාව අපෙන් අවසරයක් ඉල්ලනවා. අපි පෑදිලියම කියනවා අවසර ලබා දෙන්න බෑ විකල්ප මාර්ගය පාවිච්චි කරන්න කියලා. හැබැයි මේම තියෙද්දි තමයි කින්යා නගර සභාව Tamanට නැති බලයක් උපයෝග කරගෙන ජනතාව යාට මෙයාට ගෙනියන්න කෙටි මාර්ග වලින් මුදල් අම්බ කරන්න ව්‍යාපාරිකයෙක්ට ෆෙරි සර්විස් එකක් දාන්න අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක ඊයේ ගරු ඇමතුමා සභාගත කළා. ඒ නගර සභාව කින්යා නගර සභාව විසින් ඒ ෆෙරි සර්විස් එකක් කරන්න ලබා දුන්න අනුමැතිය. ඒ ෆෙරි සර්විස් එකක් පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒ සඳහා අනුගමනය කරන්න ඕන ආරක්ෂක ක්‍රමවේද කිසිවක් ඒ ලිපියේ සඳහන් කරලා නැහැ. අඩුම ලයිෆ් ජැකට් එකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා මේකේ පළවෙනි වග උත්තරකරු විශේෂයෙන් කින්යා නගර සභාව කියන එක ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ සභාවේ මේ රටට ඇන්න මට කියන්න ඕනේ. අපි අවසර ලබා දෙන්න බෑ කියද්දි මේ පිළිබඳව ඉන්න රජයේ නිලධාරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඇතුළු සියලු දෙනා අවසර ලබා දෙන්න එපා කියද්දි මේ කින්යා නගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමා කරපු ක්‍රියාදාමය නිසා තමයි ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මේකට කවුරු හරි අනවසර දෙයකට ඔබතුමා කිව්ව විදියට අවසර දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනි විවාදයක් නැහැ. මම
ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති දැන් ඔබතුමා ඇමතිවරයා හැටියට ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා මේ පාලම හදන්න මුල් ගල තිබ්බා. එතකොට මේ වැඩ තවම අතරමඟ නැවතිලා තියෙන්නේ වැඩ ඉවර වෙලත් නැහැ. සෑහෙන කාලයකුත් වෙනවා. ඊළඟට ඔබතුමාගේ කතාවේදී කිව්වා දැන් මේ පාලම අලුත් පාලමක් දානකොට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු එකට විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි ඔබතුමා කිව්වා කිලෝමීටර් 3ක් යන්න ඕන නිසා මිනිස්සු ගියේ නැහැ කියලා. එහෙමනම් ඔබතුමාලට මේ මිනිස්සු ඒකට අකමැති නම් ඔබතුමාලට වගකීමක් තිබුණා නේද මේකට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා හරි ෆෙරි සර්විස් එක දාන්න. ඔබතුමා කිව්වා දැන් ජුලයි මාසේ 14 වෙනිදා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ඉල්ලා සිටියයි කියලා මේ ෆෙරි සර්විස් එක දාන්න කියලා. ඒක ජුලයි මාසේ 14. කියන්නේ අද වෙනකොට මාස 4ක් වෙනවා. ඒතර මාස 4ක් ගිහිල්ලා තවම මේ ෆෙරි සර්විස් එක දාපු නැති එක කාගේ වරද්දක්ද ඇමතුමා? ඒ ප්‍රදේශයේ දේශපාලන නායකයෝ තමයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රැස්වීම තිබ්බේ. ඒකට සම්බන්ධ වුණා කින්නියා ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමා, මුස්ලිම් කොංග්‍රස් එකේ කින්නියා නගර සභාවේ සභාපතිතුමා ඔබතුමාට සහයෝගය දෙන එක්කෙනා. අපේ නිලධාරි සම්බන්ධලා ඒකමතිකව තීන්දුවක් ගත්තා. මේ ෆෙරි සර්විස් එකට අවසර දෙන්නේ නැහැ. කිලෝමීටර් 3ක අතුරු මාර්ගයක් දීලා තියෙන මේ මාර්ගයේ යන්න කියන එක. ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දැන්ට මාස 3-4කට ඉස්සෙල්ලා අවසරයක් ඉල්ලුවා. මේ අයට අපේ ආඩ්ඩි එක මැදිහත් වෙලා ෆෙරි සර්විස් එකක් දාන්න කියලා. ඒ අනුව ඒකට උන්කන් දීලා අපි ෆෙරි සර්විස් එකක් දාන්න කටයුතු කරමින් යනවා. තමුන්නාන්සේ හිතන්නේ ආප්ප කඩේ ආප්ප පුච්චන වගේ පාලම් හදන්න බෑ. කලපුව මැද ෆයිලිං කරන්න ඕනේ, ටෙස්ටිං කරන්න ඕනේ, ඒකේ ප්‍රමිතිය බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන වාසිය ගන්න තමුන්නාන්සේ කතා කරන්න එපා. Big 3. Former Executive Director of the Consumer Affairs Authority, Tushan Gunawardena, recently caused quite a stir when he blamed gas companies for recent kitchen explosions caused by an alleged change in the propane to butane ratio of domestic cylinders. Denying the allegation, however, Gas Lanka Limited safety experts assured the public that no such change has been made to its LP gas composition. They also labelled recent social media claims to this effect as false. During the past month, several explosions were reported, namely at 2 restaurants located in Valigama and Colombo 7 and at a bakery in Ratnapura. Following inspections by the Government Analyst Department, the cause of the explosions were revealed to be gas leaks. Although no fatalities were reported, the close timing of these incidents has caused some serious concern among the public. In this backdrop, former Executive Director of the Consumer Affairs Authority, Tushan Gunawardena, was quoted during an online discussion saying that the blasts were due to gas companies having changed the propane and butane composition of their cylinders for profit. A possible reason for these explosions are the change of composition in the gas. Butane was 80%, propane was 20%. So, without giving a proper explanation, the gas companies decided on their own to change the composition to 50-50. Propane is an industrial gas and butane is a domestic gas. So generally in hot climates, butane is widely used, and only in very extremely cold climates, propane is used as a domestic gas. Unfortunately, we have come across a situation where the authorities turned a blind eye and allowed the gas companies to decide on the composition. Most likely this is for profiteering. Can't be for the betterment for the consumer. I have deep suspicions that the current composition is not suitable, especially for a hot climate like Sri Lanka. I have written very clearly to Minister Bandula Gunawardena and Minister Lasantha Alagiyawanna of the dangers of this composition change, and I urged them way back on 26th of June to immediately intervene and look into this matter. However, at a media briefing today, officials of the country's largest gas supplier, Gas Lanka Limited, denied Gunawardena's allegations. මේ LP ගෑස් දැනට පාවිච්චි කරන සිලින්ඩරේ සංයුතය අපි සලකා බැලුවොත් මේ සංයුතයේ කිසිම වෙනසක් සිදු කරලා නැහැ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මෙම සංයුතය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙම LPG අපේ රටට පැමිණීමට කලින් නැව්ගත කිරීමට කලින් ජාත්‍යන්තර ස්වාධීන රසායනාගාර පරීක්ෂණ වාර්තාවක් අපට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙම LPG නෞකාව අපේ පරයන්තයට ළඟා වුණාට පස්සේ අපි වෙනම ස්වාධීන රසායනාගාර පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබා ගන්නවා.
Further, the Litrogas officials also explained their theory on the reason for the gas leakages and explosions. රේස්කෝ සිදුවීම තමයි මෑතකදී සිදුවෙච්ච ප්‍රධානම සිදුවීම. එම ස්ථානයට අපේ ආයතනයෙන් LP ගෑස් සැපයුම් කිරීම හෝ එම නල පද්ධතිය සකස් කිරීම අපේ ආයතනයෙන් සිදු කළේ නැහැ. ඊට කලින් සිදුවීම් කිහිපයක් සිදු වුණා. ඒවා අපි අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ අපට දැනගන්න ලැබුණේ මේ LP ගෑස් සිලින්ඩරය හා සම්බන්ධ කරන අනිකුත් උපාංග. ඒක සමහර විට හෝස් බටේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් LP ගෑස් උදුන වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලුම දේ කිසියම් දෝෂයක් නිසා LP ගෑස් කාන්දු වීමක් නිසා තමයි මේ අනතුරු සිද්ධ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් LP ගෑස් කියන්නේ සාමාන්‍ය වාතයේ බරට වඩා ඝනත්වයෙන් වැඩි. එතකොට LP ගෑස් කාන්දු වීමකදී ඒ කාන්දු වෙන LP ගෑස් පොළොව මට්ටමේ එකතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ වගේ LP ගෑස් එකතු වීමක් සිදු වුණොත් එහෙම යම්කිසි ගිනි ගන්නාසුළු ප්‍රභවයක් එකට එකතු වුණොත් ඒක ගිනි ගැනීමක් හෝ පිපිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. සමාජ මාධ්‍යවල සාවාද්‍ය මතයක් යනවා LP ගෑස් සිලින්ඩර් පුපුරනවා කියලා. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. LP ගෑස් සිලින්ඩරයක් ඇතුලේ අපි මේ LP ගෑස් ගබඩා කරලා තියෙන්නේ මේ පීඩනයට වඩා 6 ගුණයක් වගේ පීඩනයක් දරා ගැනීමේ හැකියාවක් මේ සිලින්ඩරයට තියෙනවා. ඉතින් කිසිම අවස්ථාවක මේ සිලින්ඩරේ පීඩනයේ වෙනසක් සිදු වුණොත් එහෙම මේ සිලින්ඩරේ සේෆ්ටි රිලීෆ් වැල්ව් එකක් තියෙනවා. ඒ සේෆ්ටි රිලීෆ් වැල්ව් එකෙන් වැඩි වෙන හෝ ඒ වෙනස් වෙච්ච පීඩනය ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සිලින්ඩරය රෙගියුලේටර් එකකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒතකොට ගෘහස්ත අපි පරිභෝජනය කරන වායු උදුනක අවශ්‍ය වෙන ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ පීඩනය. සාමාන්‍යයෙන් අපි සිලින්ඩරයේ ඇතුලේ තියෙන පීඩනයෙන් 200 පංගුවක් වගේ ඉතාම කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි මේ උදුන ක්‍රියා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ සඳහා අපි රෙගියුලේටර් එකක් මගින් මේ පීඩනය අඩු කිරීම සිදු කරනවා. ඉතින් මේ සිලින්ඩරයේ කිසිම අවස්ථාවක පීඩන වෙනසක් වෙලා පිපිරීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. In the meantime, a discussion between the technical officers as well as the representatives of the local gas companies, experts from the University of Moratuwa and the State Minister of Consumer Protection, Lasantha Alagiyawanna, worked off this afternoon. After the meeting, the State Minister told First at 9 that there has been no changes made to the profane-butane composition in domestic gas cylinders. He added that the profane and butane ratio in the cylinders have been maintained at the 30-70 ration as per the required standards. Further, he stated that the group of experts at the meeting had assured that change in the profane to butane ratio cannot lead to explosions. Finally, the minister said that further steps will be taken on Friday to educate the public on these questions. In the face of heavy protests and lack of fertilizer for cultivation, the Cabinet of Ministers have decided to withdraw the Gazette notification issued banning the import of chemical fertilizers. However, Subject Minister Mahindananda Alutgamage said that the government's policy on green agriculture remains unchanged and that fertilizer subsidies will only be granted to those who embrace green agriculture. He made these remarks during the Cabinet media briefing held today. On the 26th of April this year, the government issued a Gazette notification banning the import of chemical fertilizers and launched the government's plan for a new chemical-free green agricultural system. However, the move was not received well by the country's farming community and especially chemical fertilizer lobbyists as they began protest campaigns against the lack of adequate fertilizer stocks. In some areas, farmers abandoned their cultivations, citing insufficient fertilizer. In the face of such protests, the Cabinet of Ministers yesterday decided to withdraw the Gazette notification banning the import of chemical fertilizers. අද වෙනකොටම හරියටම පුරා මාස 7කට දින 2ක් අඩුයි මේ වෙනකොට මේ තීන්දුව අරගෙන නමුත් ජනතාවට සංවේදී ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ඊයේ තීන්දුව කරා අපි අප්‍රේල් මාසයේ 26 වෙනිදා ගැසට් කරන ලද ගැසට් පත්‍රය අද දින සිට ඉවත් කරගන්න. ඒ අනුව අද දින සිට රසායනික පොහොර පලිබෝධනාශක සහ දිලීරනාශක ආනයනය කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලැබෙනවා. හැබැයි රජයේ ප්‍රතිපත්තියේ කිසිදු වෙනසක් නැහැ. පෞද්ගලික අංශයට රසායනික පොහොර ආනයනය කරලා වෙළඳපොලේ විකුණන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. රජයේ පොහොර සහනාධාරය ඒ සියල්ල ලබා දෙන්නේ හරිත කෘෂි කර්මාන්තය. Meanwhile, the subject minister's decision to remove the registrar of pesticides from his position has caused quite a bit of an uproar within the country's agricultural services. Following a drastic increase in kidney patients due to the high usage of pesticides, the government of Mahinda Rajapaksa moved to ban the usage and sale of 5 pesticides via a Gazette notification issued on the 22nd of December 2014. Including glyphosate and propanil, the pesticides were banned in the districts of Anuradhapura, Polonnaruwa, Kurunegala and Monaragala, as well as in several divisional secretariats. However, on Monday, the relevant gazette was revoked by Registrar of Pesticides Dr. J.A. Sumit, leading to his immediate sacking by the subject minister.
Meanwhile, agriculture graduates of the Sri Lanka Agricultural Service opposed the move in a statement, saying that even though the use of glyphosate was allowed for the rubber and tea sectors through a gazette issued on October 2, 2018, the districts mentioned will not be able to use the chemical compounds according to the gazette issued in 2014. Therefore, the relevant gazette was revoked to allow the use of glyphosate in these areas for the said sectors. Concluding the statement, the agriculture graduates have also urged the President to personally look into the matter. Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, described the current findings of the Easter attacks as just the tip of the iceberg, saying that the larger part of the conspiracy remains hidden. Still, while speaking at a church ceremony in Vadua yesterday, His Eminence called on the government to implement the recommendations of the Presidential Commission of Inquiry report or hand the task over to those capable of delivering justice. The renovated Church of the Holy Spirit in Vadua was vested with the Catholic faithful yesterday under the patronage of the Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit. අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා සිදුවෙච්ච බෝම්බ ප්‍රහාරය නිසා අපේ රට තුල විශාල විනාශයක් ඇති කරන්නට යම්කිසි කණ්ඩායමක් කටයුතු කළ බව පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මතු පිටින් පෙනෙන දෙයට වඩා යටින් ඊට වඩා ලොකු වැඩපිළිවෙලක් තිබුණා කියලා අපිට එන්න වැටහෙනවා. අපිට පරිගන්න ඕනේ කමක් නැහැ කාගෙන්වත්. නමුත් අපි ඇත්ත මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒක සොයාගන්න තුරු අපි මේ අරගලය අතහරින්නේ නැහැ. මේ කොටුන්නක් වගේ එකක් දාගෙන ඉන්නේ නාට්‍යයක් රඟපාන නළුවෙක් නිසා නෙවෙයි. මේක විහිළුවක් නෙවෙයි. මේ තනතුර දරනවා නම් ජනතාවගේ දුකේදී සැපේදී ඔවුන් සමග සිටින්නට ඕනේ. ඒකේ ඔක්කොන්ටම වඩා නරකම පැත්ත තමයි මේ ප්‍රහාරය ගැන හොඳට දැනගෙන ඉඳලා ඒක වළක්වන්නට ඇතැම් උසස් උදවිය ජනතාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා, ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා පොරොන්දු දුන්න උදවිය මුකුත් උනේ නෑ වගේ සාන්තුවරු වගේ ජීවත් වෙනවා. ඒක තමයි අපිට දරා ගන්න බැරි කාරණාව. ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව වාර්තාවෙන් නිර්දේශ කරලා තියෙන දේවල් පවා ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි කොච්චර කිව්වත් බලධාරීන් කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම වෙන්නේ මොකක් හරි වගකීමක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවද මේ ප්‍රහාරවලට කියලා අපිට සාධාරණ සැකයක් ඇති වෙනවා. ඒ සැකය දුරු කරන්නට නම් ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවෙන් නිර්දේශ කරලා තියෙන හැම දෙයක්ම ක්‍රියාවට නංවන්නට කටයුතු කරන්න. එයාලට ඒක කරන්න බැරි නම් අඩු ගානේ කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙකුට හරි ඒක කරන්න බාර දෙන්න ඕන. මෙතන අපිට දේශපාලනයක් නැහැ. මෙතන අපි රජයට විරුද්ධව කටයුතු කරන කට්ටියක් නෙමෙයි. අපිට ඕනේ සාධාරණය සහ අපිට ඕනේ සත්‍යය මොකද්ද කියන එක දැනගන්නයි. More news on the other side of this break. Stay tuned. මිලියන 18.8 නිවස ලක්ෂ 5ක් ගෙවා දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න මල්බෙරි රෙසිඩන්ස්. Welcome back in more news. The United Kingdom's Foreign, Commonwealth and Development Office has issued a ministerial statement based on a January OHCHR report highlighting a deterioration of the human rights situation in Sri Lanka. The statement alleges increased surveillance of human rights activists by security forces, the use of the Prevention of Terrorism Act for arbitrary detentions and extrajudicial killings of suspects in custody as proof of the claims. The UK's Foreign, Commonwealth and Development Office says that Sri Lanka's human rights situation has deteriorated in the first half of the year. This was observed in a ministerial statement published highlighting 31 human rights priority countries during the period under review. The statement cites a January 2021 report compiled by the UN's High Commissioner for Human Rights that expressed deep concern over trends emerging over the past year, representing clear early warning signs of a deterioration in the country's human rights situation and a heightened risk of future violations. It also pointed to increased surveillance of human rights activists by security forces and the use of the Prevention of Terrorism Act to arbitrarily arrest individuals. The statement also pointed to regulations proposed by the government empowering law enforcement to arrest and send individuals to rehabilitation centres for de-radicalisation, sans any judicial oversight or requirement for further process. The statement also cited several deaths in custody that it says the Sri Lankan Bar Association has described as having all the hallmarks of extrajudicial killings.
It also mentions alleged government marginalization of minority groups with the banning of several groups including Tamil and Muslim welfare organizations and restrictions on memorial events, particularly for communities in the north and east. The United Nations Special Rapporteur on Modern-Day Slavery, Tomoya Obokata, is set to arrive on an examination tour of Sri Lanka's apparel, tea, tourism and domestic work sectors on Friday the 26th of this month. Following the end of his visit on the 3rd of next month, Obokata is then set to submit a report at the 51st session of the Human Rights Council to be held in September next year. The United Nations Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, Tomoya Obokata, is set to undertake his first country visit to Sri Lanka from the 26th of November to the 3rd of December. Obokata's visit will entail an examination of the labour conditions in various economic sectors, including in the garment industry, tea plantations, the tourism sector and domestic work. The Special Rapporteur also intends to assess the implementation of laws and policies and systemic barriers that hamper access to decent work, including for migrant workers in Sri Lanka. In a communique issued today, Obokata stated that in the light of the commitments made by the government of Sri Lanka to achieve Target 8.7 of the Sustainable Development Goals, he was particularly interested in assessing the extent of progress that has been achieved in this regard, which shortcomings persist, and which measures can be used to address them. According to SDG Target 8.7, effective action is required by states to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking, and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and also end child labour in all its forms by 2025. At the end of his visit on the 3rd of December, Obokata will share his preliminary observations at a news conference at the United Nations compound in Colombo. The Special Rapporteur will then present a comprehensive report on his visit at the 51st session of the Human Rights Council to be held in September next year. Minister of Health Keheli Rambukwala announced today that booster shots will be administered to all aged above 20 years in the near future. In the meantime, Deputy Director General at the Ministry of Health, Dr. Hemantha Herath, requested the public to try their best to prevent another lockdown during the upcoming festive season. The government took a decision today to expand the country's booster vaccination drive further. Currently, the drive is focused on inoculating frontliners, people above 60 years of age in selected districts, and those who are above 20 years of age, suffering from immunosuppressive conditions. දින කීපය තුළ අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරලා 20 සිට ඉහළට යනකම් තුන්වෙනි මාත්‍රාව එහෙම නැත්නම් අපි බූස්ටර් එක කියනවා ඒ ලබා දෙන්න මේ වෙනකොට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට සහයෝගල දීපු සෞඛ්‍යාංශයේ නොවන වූවත් ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ විවිධ කණ්ඩායම් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අවශ්‍යතාවයන් ලබා දීලා තියෙනවා. As of last evening, a total of 380,213 persons have obtained their booster doses. What's more, 13,721,117 persons are now fully vaccinated against COVID-19. In the meantime, the country is gradually heading towards the festive season that will be starting in a week's time. However, concerns are growing on the imposition of strict movement restrictions during this period, considering the country's past experiences. With that, the message being given by the authorities is that the country needs to learn from its mistakes and prevent any repeat of history. What is needed is to ensure and make sure that we are not going to create a situation that is going to compel the authorities to impose any restrictions. The authorities in relation to the shopping malls, the other public gatherings, public places and all other law enforcing or management teams should plan today itself and make sure that we are not going to get unnecessary crowding at public places or at shopping malls so that the risk of spreading the disease will be increased, and also by creating an environment so that the people can purchase their commodities in a hygienic manner without leaving any room to spread the disease, and thereby preventing any circumstances or situation or an environment conducive of imposing unnecessary or unwanted strict restrictions during the latter part of the festive season. Thereby a charm, but whatever the desired socially acceptable level of enjoyment of your festive season can be achieved if we can definitely create a situation that is not going to spread the disease as a result of overcrowding and congesting people in public places or any other public events.
16 medical trade unions, including those representing nurses and paramedics, launched a joint strike action at 7 a.m. this morning. The strike was launched by them to demand solutions from the government to their salary anomalies and irregularities in promotions. As a result of the strike action, inpatients operations at hospitals as well as the outpatient departments were seen severely hampered during the day. Large crowds were also witnessed at hospitals seeking medical treatment. The hospital staff engaged in strike, however, took steps to forward the patients in need of essential laboratory reports to private sector laboratories. The strike action is expected to continue for the next 48 hours. The Golden Gate Kalyani, the newly constructed Kalyani bridge, was vested with the public this evening under the auspices of President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa. The 6-lane bridge, constructed to give some respite to the traffic congestion in Colombo and its suburbs, is the first ever cable-stayed bridge in the country. Starting from the Colombo-Katunayaka Expressway, the new bridge stretches until the Orugodavatta junction. Funded by the Japan International Cooperation Agency, the Golden Gate Kalyani was built under 2 phases. Under the first phase, a sum of 31.5 billion rupees was spent to construct the steel section of the bridge. Meanwhile, the extra doors section of the bridge was constructed under phase 2 at a sum of 9.8 billion rupees rather. We'll return after the short commercial break. Don't go away. Welcome back in business news. Sri Lankan shares ended lower today, weighed down by financial stocks ahead of the central bank's monetary policy decision tomorrow. The old share price index dipped by 0.17% or 18.54 points to end at 10,910 points, while the S&P SL20 dipped marginally by 0.01% or 0.23 points to close at 3,747.30 points. With that, here's Dimantha Matthew with today's stock market report. We saw sizable turnover levels, about 7.5 billion rupees of turnover taking place, with the number of transactions as high as 54,000 transactions during the day. So though a lot of retail activity was there, so there was a higher number of players, basically more on the selling side, and when the investors saw that the indexes was sort of on a slight downtrend, then there was a sort of an accelerated increase in turnover because of the selling pressure that came in thereon. The Sri Lankan rupee continues its run at 202 rupees and 99 cents against the US dollar. With that, let's now take a look at how the rupee traded against other major currencies during the day. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. Thank you for joining. I'm Shanella Fernando. Have a good night.